before kufike insindiso fanele uqale kufike ukwazi ukuthi uwonile futhi usukwazile lokho bese uyakwamkela ngoba insindiso awuyitholi uma ngabe ungakakwamkeli ukona kwakho. Before uyithole insindiso kufanele uqale uwamkele ukuthi wonile futhi urongi noma awazi ukuze wamkele ukwazi kahle kahle insindiso ingukwazi. So uma ngabe uJesu esisindiso sisindisa kuphi njengoba singabantu siphila emhlabeni isikakhulukazi sesingabantu abakholwayo uNkulunkulu sesiwazi umthetho kaNkulunkulu sesikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi okufanele nokungafanele ngenxa ukuthi siphila enyameni ekuyisona sizathu uJesu azizela emhlabeni ukuthi azosisindisa emphefumulweni nasenyameni yethu. Kanjani ke umthetho emhlabeni kunomthetho wesizwe nesizwe nohulumeni obekiwe njengokaNkulunkulu ukuthi ungakwenzi lokho izinto ezingenziwe wrong ezilowless njengokuthi mhlambe i-gender based violence mhlambe umuntu oshaya umuntu wesifazane noma owenze icala elithile kunelimithi yamacala ukuthi umuntu owenza into ukuthi uzoboshwa mhlambe isikhathi esingaka ngenxa yalelo cala ngesikhathi esingaka izikhathi zokuboshwa ziyahlukahlukana ngenxa yezenzo ozenzile. So kugcina kushuthi izenzo zethu ezisiholele ekutheni ukuthi sigcine sesona. So umthetho ubekiwe ukuthi wenza into ukuthi uzokwenza ukuthi washaya umuntu ngempama uzokwenza ukuthi wantshontsha wabanjwa uzokhokha sekuphindwe ka7 ngomthetho kaNkulunkulu. Wadlwengula umuntu ungenantombi ungenankosikazi uyamthatha lowo muntu usezoba unkosikazi wakho ngokukaNkulunkulu but ngokwezwe uyaboshwa. So kahle kahle umthetho umelene nawe and futhi unokuthi la khona umthetho kunokulahlwa. So ngenxa yomthetho abantu bayalahlwa ngoba umthetho ulahla ngisho nomnikazi wayo lo owawubeka ugcina nawo ungamvuni ngoba awukhethi umthetho. So ukusindiswa what it means to be saved. So ngalesikhathi umuntu ke esephila emhlabeni uyayenza into ewrong ngalesikhathi enza into ewrong mhlambe njengokuthi ushaya umuntu noma untshontshe bese usumshayile lo muntu lo bese ungabanjwa ukuthi wena umshayeli alimali abe nenkinga agule mhlambe ahlanye agcine engasakwazi ukuthi achaze ukuthi kwenzakalani kodwa kusele kuwena lokho usazi ukuthi wenzani. So ngamanye amazwi sekuyinto eyaziwa uwena kuphela kodwa njengoba yaziwa uwena kuphela iyinto ewrong njengoba iwrong yenza njani iyawucindezela unembeza wakho. Ngamanye amazwi inkululeko yakho awusakuthola ukukhululeka emphefumulweni wakho ngenxa yokucindezeleka ngokwazi into efihlakele wena wedwa. So insindiso isho ukuthini ke uJesu ufika lana ke ukuthi ezokunikeza ukuthi usindiso ukhululwe kulento oyaziyo ukuthi uyenzile iwrong ngasikhathi uyenza wawungazi ukuthi izophumela umphumela wayo izoba yini but umphumela wakho wayo wena uyazi ukuthi njengoba kunje kwenzakaleni wena kuphela owaziyo abantu abaningi abazi. So uJesu uma ngabe efika ke njengoba emfihlakala lithi iBhayibheli siyavuma ngomlomo umuntu ukuze usindiswe lithi umuntu uyavuma ngomlomo
ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi bese iyakholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lokho kusho ukuthini ngamanye? So insindiso ilapho kahlahle i-based lapho insindiso ye-Christianity ekulidela ukuthi uyoba i-Christianity, uyoba umChristian noma uyoba umntwana kaNkulunkulu. Ungena ngokuthi ukholwe, uvume ngomlomo wakho ufakaze. So yini lo sukuyifakaza? Ufakaza ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Uyinkosi nomsindisi kanjani uJesu? Kusho ngamanye amazwi izwi leqiniso likaNkulunkulu lingenile kuwena la ihlaba inhliziyo. Ngamanye amazwi kusho ukuthini? Iqiniso likaNkulunkulu lingenile kuwena lakhombisa umphefumulo wakho, unembeza wakho, lakhombisa ubuwena. Umoya womuntu uwona owazi konke komuntu oyimfihlakalo. So izwi likaNkulunkulu lidila ne-spirits. So uma ngabe lifika kwi-spirit sakho liyakwambulela. That is why ifanele mekufika insindiso idala i-repentance, because ukufika kwayo kuzonyakazisa ukuthi ubungekho kwi-position kade ungazi, angithi buhlele engazini. So ngasathi sekufika ukwazi kuzokushintsha indlela obuwenza ngayo izinto, ngoba usizoqala even nobungazi ngazi ukuthi zi-wrong, usizoqala usunokwazi manje kuzokwenza ukuthi ushintshe ukwenza kwakho ngoba usulandela okufanele noku-right. So ngasikhathi kufika ukwazi kuyakushintsha impilo yakho, kukhoza i-repentance. So ngasikhathi wamke uJesu efika kuwena, iqiniso likaNkulunkulu lidala i-repentance kuwena ngoba lifike lidile neqiniso elingaphakathi kuwena, leli ongazange uboshwe kulona. So uJesu ufika wenze njani? Ufika uzokwenza ukubuyisana komphefumulo wakho nonembeza wakho, because unembeza wakho njengomoya ongcwele. Umoya ongcwele mefika kuwena uhlala ngakuwona unembeza, ukuze akwazi ukuthi ngathini wazi yonke into. So unembeza wakho iwona owazi lokho okufihlakele, lokho kungaziwa abantu, unembeza wakho uyakwazi ngawo. So umoya ongcwele ufika azohlala kuwona unembeza, adile ukuthi kukhoza i-repentance kuwena, ukuze kube khona ukubuyisana kwakho kwe-spirit sakho nonembeza wakho, because unembeza wakho uhlala umoya ongcwele, bese kuthi kwi-spirit sakho uhlala izwi likaNkulunkulu. Umoya ongcwele akekho kwi-spirit sakho, umoya ongcwele uhlala kunembeza wakho, bese kuthi izwi likaNkulunkulu lihlala kwi-spirit sakho. So ukhoza i-repentance. So kuba ukusindiswa because ngalesikhathi uphenduka, kuba kukwenzeka ukubuyisana kukwanembeza wakho nomphefumulo wakho, bese uyakwazi ukuthi ube nokukhululeka, because ngasikhathi kukhona ukuxabana phakathi kwenembeza ne-spirit sakho, awubi nokuthula, awukhululeki, uba nokucindezeleka, uba u-guilty, uba nokuyilahla nokulahla. So ngasathi uJesu efika kuwena udala ukuthi unembeza wakho ungasayilahli ngoba wenza ukubuyisana. This is why kukhona amazwi athi akusekho ukulahla kwabo kuKristu Jesu. Akushiwo ukulahlwa abantu. Why? Because abantu still bengakulahla, bengakuphika ukuthi hayi lo ayikho indaba yakhe, lo webiza ngompostoli akayi nompostoli, lona ayikho indaba yakhe, into ayikhulumayo into engekho. Bengakulahla abantu, bengaliphika abantu i-knowledge onayo noma i-evangeli olishumayelayo, kungenzeka abantu bakuphike, but ey'ntweni zonke ey'ngakuphika ngeke zibe na-effects wena ongaba onganikezela iwili yakho ukuthi wamkele izinto ey'shiwo abantu. This is why fanele ungakhona into eshiwo abantu, yabo, nje noma yiphi ihlole kuqala into kuyimande uyamkela uyikholwe iyona. So angisho ukuthi ungalaleli izinto ey'shiwo abantu, but ukukholwa kubiza ukuthi uyihlole into bese uyayamkela bese uyayikholwa. So umoya ongcwele-ke ufike ahlale kunembeza wakho, enze ukubuyisana ukuze kugcwaliseke lelizwi elithi akusekho ukulahla kwabo kuKristu Jesu, because usuke vele umubi wonile, uzenzile izinto ezirong. Uyazi nawe njengomzalwane uneqiniso ukuthi as uphila uyaqhuzuka endleleni. So insindiso uKristu uzokwenza ukubuyisana kunembeza wakho nawe ngezinto ozenzile, ukuze ungabe umlahlwa kunembeza wakho, ngoba abantu abaningi abaphilayo abayizoni because balahlwa onembeza babo.
ngezinto abazenzile. So thina uma ngabe sisindisiwe ebandleni ngokukaNkulunkulu, ukusindiswa kwethu akusho ukuthi asizenzi izinto ezirong. Asikho baba, siyafana nabantu abangakholelwa kuJesu, but thina ey'ntweni zethu ey'wrong esizenzayo, unembeza uthi uma ungabe usilahla uKristu uJesu uyenza ukubuyisana kuthina okuba yi-repentance, ukuthi siphenduke entweni erong kade uyenze. Njengoba mhlawumbe uwenza i-corruption, uburobha abantu, yabo, ngesikhathi urobha abantu ngokwebhizinisi, bese unembeza wakho ukulahle, fanele kuwulalele because umoya ongcwele ukhuluma through wona unembeza. Ngakhathi uze ukuthi hayi nonkinga enzayo ngifila bad, bese uyaphenduka. Umehluko wakho njengoba umntwana kaNkulunkulu ukuthi wena unokuphenduka ebubini. Umuntu ongakholelwa uNkulunkulu akakwazi ukuphenduka because sometimes igcina engalazi iqiniso langempela ukuze aphenduke. Mhlambe naye ubengaphenduka uma engasathole ithuba lokuthi alizwe iqiniso, but ngenxa yokuthi akalitholi iqiniso ugcina engaphendukanga. That is why kuwumusa ukuthi usindiswe, because nomunye mhlambe ukuba ukuzwile lezi ndaba ezimnandi oyizwile ezikwenze uphenduke, naye ngabe uphendukile, kodwa ngenxa yokuthi akalazi iqiniso, akazizwa ngendaba, akakwazi ukuphenduka. Ayikho i-repentance kuyena entweni erong ayenzayo ayiphilayo. So uJesu ke ufike abe yilento ke ekhoza ukuthi kube khona ukubuyisana phakathi kwethu. So ngamanye amazwi sisindisiwe thina, not ukuthi asizenze into wrong. That is why kulesikhathi esikusona ukuthola ukuthi abantu abama-Christians okuyibona abavela njengabantu abenza izinto ezirong. Because why? It's because vele kuyi-nature yomuntu. uJesu uyakwazi lokho. That is why wafa, wayinikela, because wabona ukuthi no, ukuze umuntu asindiswe kufanele ukuthi kube khona umuntu ozothwala ububi babo, because umuntu akakwazi ukuyihlangula ngokwakhe. Ngisho negazi ley'mbuzi alikwazi ukuhlangula umuntu ebubini bakhe. So uJesu was-sacrifice as God's purpose, as God's plan, ukuthi akwazi ukuthi ayokwenza ukubuyisana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, because wena ukwispirit, uyizwi, uhlala njengoJesu. This is why uJesu ekwenza ube uyena, ungena ngoJesu. Why? uJesu uyispirit. So uJesu ufika ahlala ezweni lakho. uNkulunkulu yena uhlukehleli kunembeza wakho. uNkulunkulu akahlali kwispirit sakho, because ukuba uhlala kwispirit sakho ngabe ngathini, akekho ongama, ngabe ufile, because ngenxa yobubi ozaziyo nawe njengoba umuntu ukuthi umubi kangakanani, wona kangakanani, uphambuka kangakanani, usuyibuyise kangakanani uNkulunkulu ekubuyisa ngezwi ey'ntweni obuzenza. Ezinye uzenza ngokungazi, ezinye uzenza wazi, but ufihla kuze kufike izwi likukhuze likubuyise. So ukusindiswa akekho umuntu ongayibonga ngakho ngokumsebenzi yakhe, futhi ngeke uyibonge ngokuthi ngeke ukumeje ukuthi mina ngisindisiwe ngokuphelele, ngiphelele ngezinto eziphathekayo onazo, material uyicompete. Mina nginemoto, lo usindisiwe nganamoto. Mina ngumfundisi, nalo mebizo umfundisi akabe nemoto phela, akabe nomuzi omkhulu akashadi. It's not that, because lezo zinto lezo azikumejarisha ukusindiswa. Ukusindiswa kuyimfihlakalo, kwaziwa wena usindisiwe ngezinto ekumele ngabe ufile ngazo, nekumele ngabe uboshiwe ngazo, wangaboshwa. uNkulunkulu wakusiza uNkulunkulu ekusiza ngokuthi ulahle umthetho. Walahla umthetho, vele kufanele umthetho ugcwaliseke. So uJesu ufike ngasathi umthetho kumele ugcwaliseke ngawo, kumele ufe. uJesu angenele lesimeni sakho. Ungenelela kanjani? Through knowledge and understanding, ukupha ukuyiphendulela, nanokuthi akufihle ngokuthi, for example, mhlawumbe utshontshile, fanele kuyoboshwa. Njengoba fanele uyoboshwa, avele uNkulunkulu enze njani? Asebenze emfihlakalweni. Angiphasisi lokho ukuthi umuntu antshontshe, but untshontshe kunezizathu mhlawumbe onaso ngokwakho, bese uyabanjwa. Ngakhathi ubanjiwe fanele kuyoboshwa ejele, kufika amaphoyisa. Avele uNkulunkulu enze imfihlakalweni ukuthi kube khona umuntu ozokushaya, noma bakushaya labo abakutshontshile. Once bakushaya